जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वीरेश्वरानन्ददयामृताब्धिं श्रीरङ्गनाथं च विज्ञानभानुं चिदानन्दरूप श्रीपुरुषोत्तमार्यं ध्यायन् हृदि स्थान् कृतिनं ह्यवैमि। Brother Monk Swami Veereshanandaji, another brother monk of the dais, Swami Dhiranandaji, chief guest of today's program, who delivered a beautiful talk from his place of residence, Honorable Sri Justice M.N. Venkatachalaya-ji, another dignitary, Sri R. Ramchandran, whose speech just now we have listened to, Shri Ravi, Trustee, Senior Trustee, Jayamma and BSR Shastri Trust, Shri Girish, IRS, Additional Deputy Commissioner, Income Tax, Shri Nagaraj, again a very active trustee, active and dynamic trustee in Srimati Jayamma and Shri BSR Shastri Trust, all the dignitaries on the dais like Shri Venkatachal Shastri Ji, Srimati Lalita Shastri, Shri Ramchandra Shastri, Shri Lakshman Shastri. I think I have covered all the names and all the dignitaries of the dais. I deem today's program as one that I cherish all through my life as a vivid memory. We cannot have memorable moments in our life as and when we want it. Every day you can't count as a memorable day. In fact, the objective behind spiritual life is to make every day a festival, Nityotsava. When a man becomes truly spiritual, when his individual self totally merges with the universal self, when he realizes in all his consciousness the unity of existence, when he sees the absolute truth, experiences the absolute truth, the beauty, the grandeur of the ultimate truth, every moment of him will become a cause for a festivity to unfold itself around. That is how Sri Ramakrishna lived, Buddha lived, Jesus lived, Ramana Maharshi lived, Acharya Shankara lived, any great man for that matter lived. Romeo Rolla, a great Nobel laureate who was given Nobel Prize for his literary work, hailing from France, a biographer of Sri Ramakrishna, while writing about Sri Ramakrishna's character, personality, says that a tiny room in Dakshineshwar where Sri Ramakrishna lived was a veritable mart of joy every day. People from Calcutta would flock there to fill themselves with that spell of joy, inexpressible joy. When they come there, they would be themselves. But when they go back, they would be filled with this divine joy. They would be in that blissful state at the time of returning back to their homes. What they used to get from Sri Ramakrishna, what Ramakrishna used to give to them, this blissful state, just by a mere touch,
by a mere utterance of a word, Ramakrishna would ignite in them that unfoldness that is very much necessary for making the life meaningful and countable. In fact, our life itself should be so. If life is not like that, then it is only the preparation for life and not life itself, as the great British thinker Bertrand Russell says. Russell says at one point, we are all candidates to humanity and not to humans yet. This is the observation made by this great thinker. We have not yet become human beings. We are in the preparation of making ourselves human beings. But even that preparation should be a conscious, deliberate exercise, and it should not be something just like that process. If you can deliberately work out the unfoldment of the real humanity that is there coiled up in you, then the life will carve for itself some meaning, otherwise it goes a waste. It becomes a mere existence and not life at all. In fact, while Vivekananda was spending his days with a king in the present-day Rajasthan, in a place called as Khetri, during the course of conversation, lots of things transpired between the conversation that ensued between the king and Vivekananda during his stay there for about a couple of months. In the course of conversation, king happened to ask Swamiji a question. Very relevant question, universally relevant question. The question was, Swamiji, what is life? Most of us don't know the definition, I bet. Even today, almost 140 years after this incident took place, or several thousands of years after Vedanta unfolded itself on the soil of India as a result of the sincerest efforts put forth by the seers of those times, the central theme of which was life only. The central theme of Vedanta is how to live, that's all. What is the objective of your human existence? What for you exist here? What is the destination you have to move towards? How to move? What is the right direction? And what is the wrong direction? Except this, there is no other topic that is discussed in the Vedanta or in the Upanishad. But even today, we are simply, we don't know about that. We are blindfolded about all these profound themes. We have our own ideas about Vedanta, Upanishads and all that. And we are simply moving in the dark chambers of our life. Anyway, coming back to the point, the king asked Vivekananda a question. Swamiji, what is life? Question is beautiful, answer is 100 times more beautiful, more relevant. It may sound profound, but it's quite relevant. Quite within the reach of anyone to understand and even to implement the meaning of in workaday life. Swamiji says, life is the unfoldment and development of a being. For anyone to think that he is really living, truly living, these two features will have to characterize his existence. Unfoldment and development. In one sense, unfoldment itself is the cause of unfoldment itself is the cause of development, or unfoldment itself is development also. Unfoldment and development of a being under the circumstances tending to press it down. You can't expect all the circumstances to be conducive for your development. In fact, most of the circumstances are detrimental. They are impediments. They balk your progress. They are not at all conducive. It is up to you. It's a big challenge before a sensible man to convert the odds into the comforts or the convenient, the promoting agencies. Odds must be converted into promoting agencies for achieving this unfoldment and development. So under those circumstances, under circumstances tending to press it down, are you able to register that growth? Are you able to register the unfoldment, the development? If that is so, then you are living. Otherwise, what is the life called as? Life is merely called as existence. Astitva, prana illa alli, life illa. ಎಷ್ಟೋ ಜನರದು ಇವತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ, ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೇವಲ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಕಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಯಾವುದು ಅಸ್ಥಿ,
ಯಾವುದು ಇದೆಯೋ, ಇರೋದು ಬೇರೆ, ಬದುಕುವುದು ಬೇರೆ. ಇವೆರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. We need to know the difference between the mere existence and life. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅವರಿಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ವೀರೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, unthreatened existence, but it cannot say it has life, it is living. We being human beings, the crown of evolution, we being the crown of evolution, the highest form of evolution in the whole natural process, we cannot merely exist. That is of no use. We have to live. According to Vivekananda, to call our existence a life, two things will have to be there. There should be conscious development. There should be a conscious unfoldment of the divinity inside. ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದಿವ್ಯತೆ ಕ್ರಮೇಣ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೂಮ್ಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು as to how at all what Swamiji is saying is relevant to today's topic. You will come to know of that towards the conclusion. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇನು? ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲೈಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 dimensions ಫಾರ್ ಎವರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ during the time that he is there, he is living. Every human entity has 2 dimensions. What are those dimensions? Apparent dimension and the real dimension. In every man, there is an apparent man and there is a real man. Therefore, there are 2 presiding agencies. There are 2 presiding forces. Apparent man is presided over by something or someone, and the real man is being presided over by some other thing. Vivekananda delivered a beautiful lecture about this, perhaps in New York, about this topic, the real and the apparent man, somewhere in New York, some part of New York, which the great American poetess and novelist Ella Wheeler Wilcox attended and later wrote a beautiful reminiscence about what impact that talk produced on her as well as her husband, who was a businessman at that time. The real and the apparent man. The apparent man is always changing, quite naturally. The real man will never change. It's a challenge before you all. It's a challenge. Find out what is the dimension that never changes in you and what is the dimension that goes on changing always in you. Vedanta, long ago, thousands of years before Buddha's emergence, has clearly made a demarcation between the two. The real man and the apparent man. What is mutable and what is immutable in you. What is immutable and what anatma vastu and atma vastu, Vedanta calls it, using its own technical terminology. Anatma vastu, apparent world. Atma vastu, the self in you. The self in you is the real man. Every other thing is the apparent man. The apparent man goes on changing. Within one birth, the apparent man will change 25 times. What you were during your boyhood days, today you are not. Balastavat krida saktaha. Games, play is be all and end all for a child. When he enters into the teens, all his priorities will change. Change constitutes the apparent man. During your childhood days, your game, your playfulness. Balastavat krida saktaha. Acharya Shankara sings the glory, gives this description in his Bhajagovindam, Mohamudgara. Balastavat krida saktaha. Tarunastavat taruni saktaha. Vruddhastavat chinta saktaha. At every phase of your life, you have your own priorities, scale of priorities, preferences, likes, dislikes, childhood, adulthood, teen, and the old age. So all these constitute the apparent man. We should not cling to that beyond a particular point. We should not cling to it. What makes you cling to it so firmly? The one thing what is the drive that makes you cling to this, the changeable things so firmly? There are 2 tendencies, drives within us, propelling forces within us that make us tend to it, cling to it fast.
we hold it fast to our bosom. That is I and mine. In Sanskrit, in Vedantic language, we call it as ahamkara, mamakara, ahankara and mamakara. This is my house. This is my son. This is my daughter. This is my wife. My son is great. My house is great. My country is great. My language is great. Remember, whatever you are associating with this apparent world is a finite entity subject to perish one day, subject to vanish off one day. Friend, my dear friend, remember, life is not confined only to one birth. This is the first lesson Krishna gives to Arjuna in Bhagavad Gita. Arjuna, keeping one birth in view, you are putting forth all your rationalizations, arguments and all that. They are my cousins, how can I kill them? I can't kill my grandfather. When he was your grandfather? Present birth. Don't take it into consideration. Don't pay serious attention to anything that pertains only to the present birth. Dronacharya, Bhishmacharya, cousins, this, that, all those things pertain only to the present birth. Remember, your life is a saga that passes through hundreds of births, and whenever you give priority, you give some assessment to any value that you are coming across, the whole life must be taken into consideration and not the one that is confined to some birth, present birth, or whatever birth. So whole existence must be right from your evolution into the human entity. You were earlier a subhuman entity, now you have entered into human world. From human world up to the Buddha stage, there is a long series of births and deaths you have to pass through. The whole thing should be taken into consideration, and based on that, positions will have to be prescribed to various values that we assess during our existence here. That is how ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha started commanding eternal value, while so many other things were relegated to secondary position in Indian socio-cultural system. So therefore, as long as you are giving that suzerainty to ahankara and mamakara, the apparent man, the man that is being presided over, ruled over by the ego consciousness, aham, nanu, nanna mane, intavar maga, intavar magalu. Remember, this is your self-image. Neene nin bagge itkondirtakkanta chitra, real chitra alla adu, apparent man. Real chitra alla. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್, ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀಯ. ನನ್ನ ಮಗ ಅಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್, 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಿಕ್ಡ್ ಯು ಔಟ್. ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ, ಎಷ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೇ ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಕಿಕ್ಡ್ ಔಟ್. ವೈ ಯುವರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಯುವರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೂಟೆಡ್, ಯುವರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಶಾಟರ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ಕಟ್ ಅಸಂಡರ್. How much you are failing in your assessments of situations, persons, the value of a situation to your life, the relevance of anything to your life, how miserably you are failing. Why you are failing? Because you are taking the apparent world into the consideration which you should not have taken. The apparent world, the apparent life, apparent man should have acted as an instrument for realizing the real man. There lies the wisdom. ಇವತ್ತಿನ ವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ, ಆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನೇ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹುಹು ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಂ ಮನಃ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡೋಕೆ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಕಣ್ಣನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ದು, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಕಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. ವಸ್ತು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ನಿನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಶರೀರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶರೀರ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹು, ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ದೊಡ್ಡದು. ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಂ ಮನಃ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ವೀಕನ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಏನೇನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ಕಿವಿಯಿಂದ ಏನೋ ಕೇಳ್ತು, ಸತ್ಯ ನೀನು, ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಗಾನ್, ಡೂಮ್ಡ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. The sensory system must be used for strengthening the mind. The objective world, the world of objects, must be used for strengthening the senses. Senses must be used for strengthening your mind. Mind must be used for strengthening your intellect. Intellect must be used for realizing the Atman inside. So all these apparent factors, apparent agencies are the entities, the constituents of the apparent world, apparent entity, must be used as an instrument, and they should never be counted as the be-all and the end-all. This is exactly what Ramchandra Shastri and Jayama Trust is presently doing. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಫೈನ್ ಆದವನಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಅದರದ್ದು. ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕನ್ಫೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ರಿಯಲೈಸ್, you try to enjoy the experience, the beauties of the real man, real joy will never come. Why a man marries? Why should a man marry? Because he wants to live through two bodies. Living through one body, he is not satisfied. He marries a person, wife comes, they share everything, they share every feeling, food, this, that and all that. Each is living in the other, and there is something like set theory. In set theory, in modern algebra, we come to that union of sets and all that. There is a common set. She lives in him and he lives in her. Because they have multiplied themselves into two bodies, each body has multiplied itself into two bodies, they feel they are more joyous than what they were otherwise earlier. Even there they are not happy. They want to have some children, three children and all that. Through the body of the children, through the persons that the children are, they want to live again. They want to multiply their abodes of existence. They want to experience the feelings of their children also. When children are also there, as long as children are cooperative with the parents, conducive for the feelings of the parents, they fall in line, they fall in consonance with the way the parents live. It will be a very happy family. We are all very happy. There is so much of coordination, so much of assistance, so much of friendliness, so much of love among all the members of the family. We are very happy, Swamiji. We are very happy because each one is living in more about 4 to 5 bodies, and joy also is getting multiplied. In our case, there it stops. In the case of a Buddha, in the case of a Jesus Christ, in the case of a Vivekananda, in the case of a Ramakrishna, it goes unlimited. The whole universe they embrace. They want to live through the body of everyone. Vedantic doctrine very clearly says, Atmavat sarvabhuteshu. In every living being, you see your own self. Vichyante dharma buddhayaha. People that are committed to dharma, dharmic way of life, they see their own self in other bodies also. Atmavat sarvabhuteshu. This is also, again, one of the teachings Krishna gave. Atmaupamyena sarvatra. See your own self everywhere. Ishavasya sarvam, Atmaupamyena sarvatra, almost they mean one and the same. Atmaupamyena sarvatra, samam pashyati Arjuna, sukham va yadiva dukkham. Be it joy, be it sorrow, see your own self everywhere. Sa yogi paramo mataha, that is the real yogic way of life. Remember, if you share your joy will increase. If you share your sorrow will decrease. And that's what exactly we want. ದುಃಖ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದುಃಖದ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಖ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಖದ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್. ನಮ್ಮ ಸುಖದ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ದುಃಖದ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಶೇರ್, ಬಿ ಫಿಲಾಂಥ್ರಪಿಕ್. Exercise that altruistic impulse. Be empathic. Altruistic, the ability to enter into other bodies is called as altruism. Vivekananda, how many times, in how many ways he elaborated this. In a letter that he wrote to the Maharaja of Mysore, father of Krishnarajendra Wadiyar, Chamarajendra Wadiyar, father of Krishnaraj Wadiyar, helped Vivekananda go to America a lot. Vivekananda made a very historic observation about Kannada people, Karnataka. He says in one of the letters, I think he wrote Alasinga Perumal of Madras, I clearly see Mysore one day will become one of our most active centers. And in today's Ramakrishna Mission annals,
Next to Bengalis, it is Kannadigas whose number is highest as far as the monks are concerned. ಬಂಗಾಳಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕನ್ನಡದವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ. Vivekananda's prophecy came true. While writing that letter to Maharaja when he was alive, Swamiji says, Prince, the vanities of the world are transient because they all have the ego as their presiding deity, presiding entity. Vanities, every vanity, this, that, house, car, this, that and all that. They are of some value. Nobody denies the value that they definitely have in some way, but they are not the be-all and the end-all. This is where we are emphatic. Please do not keep this as be-all and the end-all. They have a value. They have a place. Good value, definitely some value, a considerable value they have. But that cannot be kept as the be-all, the final destiny. They cannot be kept as the be-all and the end-all in one's life. Final goal is not different. Goal is to manifest the divinity. Indian philosophy says, goal is to manifest the divinity. How? By controlling nature external and nature internal. Science helps you control external nature and philosophy helps you control internal nature. Remember, according to Indian philosophy, modern science is an integral part of religion. Dharma ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ, science and religion, they are not at loggerheads. That is why in the whole history of India, you never see an incidence where scientists have fought with the spiritual people. Science has never fought with the religion, as we find in case of the Western countries, Western hemisphere. Science used to be always with loggerheads. Science used to be in loggerheads with the people of religion. But in India, it was never so. Because we count science as the fundamental of the spirituality, the basis for spirituality. That is aparavidya, this is paravidya. That is kshetra and the inner world is kshetrajna. Kshetra, kshetrajnayor jnanam, yatta jnanam matamama. Krishna declares, I think in 13th chapter, kshetra, kshetrajna yoga. So therefore, Prince, the vanities of the world are transient, but they alone live who live for others. The rest are more dead than alive. Vivekananda warns Maharaja of Mysore like this. Today, Jayamma and Ramchandra Shastri Trust, in letter and spirit, they have been following it. How many areas they have covered, so much versatile that they are. They are not confined to any particular field. Everywhere we see their helping hand. That is how people will have to live. That is how, remember, in Mahabharata, we see an observation made by, I think, Maharshi Markandeya. He says, in Kali Yuga, you cannot meditate. Dhyanam cannot be the means of spiritual unfoldment in Kali Yuga. Nor repetition of the mantra, Japam, can be the means of unfoldment of the divinity in you. Even the worship will not be so much appealing for people. Worshipping the image, the deity, will not be so much appealing. The most popular means of spiritual unfoldment in the present day age would be through charity, through philanthropy. In Kali Yuga, the most powerful spiritual means is Dhanam. Because ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೊಂದು ಸಂಬಳ, ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಂಬಳ, ಟೇಬಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಬಳ. ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಾ, ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಾ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ego in you, which is always manured, watered by ahankara and mamakara. When ahankara and mamakara get expanded, the ego starts becoming weakened. Ego will be weakened when ahankara and mamakara get into the process of being expanded. Appai Dikshitru, a great mystic saint of South India, at one point says, Tyaktavyo mamakaraha. ಮಮಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ತ್ಯಕ್ತವ್ಯೋ ಮಮಕಾರ ತ್ಯಕ್ತುಂ ಯದಿ ಶಕ್ಯತೆ ನಾಸೋ. ಮಮಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಮಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯೋ ಮಮಕಾರ, ಅಪ್ಪಿಕೋದನ್ನು, ತಗೋದನ್ನು, ಒಪ್ಪಿಕೋದನ್ನು, ಅಪ್ಪಿಕೋದನ್ನು. ಕರ್ತವ್ಯೋ ಮಮಕಾರ ಕಿಂತು ಸರ್ವತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇವರು ನನ್ನವರು, ಇವರು ನನ್ನವರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಮಮಕಾರ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ದಿಸ್ ಮೈನ್, ಐ ಅಂಡ್ ಮೈನ್, ಅಹಂಕಾರ, ಮಮಕಾರ, ದಟ್ ಆರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಅಪೇರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್. Kill them, kill the army of the apparent man, and the king apparent man also will be killed.
Ahankara and Mamakara, those two constitute the army of the apparent man. The apparent man's army will be, killed. Apparent man becomes killed, and the real man starts reigning supreme. And the self starts becoming glorious, glittering inside. Self starts manifesting its glory, and that is the true life, that is the most glorious life, that is the real life. What was mere existence has now become converted into life, most meaningful life. Idanna, way back in Krutayuga itself, when Kapila Maharshi incarnated, his mother asked him, which is the highest form of worship, to realize you in a very heart, Kapila, Bhagavan Kapila. Kapila was an incarnation of Vishnu. Siddhanam Kapilo Munihi, Krishna says in Bhagavad Gita. Among Siddhas, I am Kapila Muni. Who asked this question to Bhagavan Kapila? His mother herself. Devahuti, Kardama and Devahuti are the parents of Kapila. Devahuti asked, my dear son, I know you are Lord Vishnu, born to me as my son. I would like you to teach me, give me some beautiful teaching, very valuable teaching. How you can be very easily pleased, which is the highest form of worship. What a beautiful thing Bhagavata says. What Kapila says? Athamam sarveshu bhuteshu bhutatmanam krutalayam, Bhagavata says. Arhayet dana manabhyam maitra abhinyana chachusha. Mother, there are so many temples and there are so many sorts of worships. And the highest worship is, highest temple is, the most glorious temple is human body. Human body. Vivekananda also says, the Taj Mahal of all temples is human body. If you cannot see God in that temple, how else? How at all you can see God in other temples? Swamiji draws our attention for the importance of this philanthropic impulse that we need to exercise, nourish, practice consciously as a part of the daily work that we do, as a part of how we have to engage ourselves in extra selfish or extra family ties or whatever it is, life. Athamam sarveshu bhuteshu bhutatmanam krutalayam arhayet dana manabhyam. And how to worship this God that is presiding in the human body? Through dana and mana. Give him something in charity in a mood of respecting him. Not in a mood of as though, come have this, go away. Not in that mood. Sir, you have given me an opportunity to serve you. I am so grateful to you. Please have this. In a respectful mode. In a mood of revering him, in a mood of respecting him, in a mood of being grateful to him that he has given you an opportunity to exercise this philanthropic impulse that is there in you. Give him in all the spirit of honoring him. So this is the highest worship, Mother, that you can ever conceive, and that is the form of worship through which I will be very easily pleased. Several such things we come across in Vedantic literature. Unfortunately, there is so much, but we neither know nor we put them into practice. This is the greatest problem with us, the Indians. Neither we know nor we put into practice. So in the midst of that desert of a socio-cultural lack of practicing spirit, this particular family, B.S.R. Shastri, Jayamma Charitable Trust, it appears as a oasis in this desert. It's a oasis in the desert. How much? Neither Ravi could exhaust the list, nor Nagaraj could exhaust the list. No one could exhaust the list. I know. What today they have presented before us all is an encapsulated form of what they have been doing. Justice Venkatachalaya made a beautiful reference. So many people are there who do a little but dole out so much. Give so much of publicity. What is done is so much little, but what is being said about is so much. But here we see something that is contrast, opposite to it. They have done so much, but they have never bothered about the publicity that could have been duly given to this. After all, they are not publicizing, doing nothing. They have been doing a lot. And what is being done in huge proportions, and the due publicity is given, nobody will mistake, but somehow their ripened culture, their tendency to hide themselves in spite of being so much public in their outlook and all that is definitely something remarkable
for which they do deserve our extra appreciation, our honor, our respect, and what not. So friends, they have helped us also. We have a school in Bijapur, Vivekananda Rural Academy. I am the president of that. It was started in 1986. The 150th birth centenary of Bhagwan Sri Ramakrishna. Vivekananda Seva Kendra is the organization that runs the school, Vivekananda Rural Academy. But this trust has given us 5 lakh rupees. So we are extremely thankful to the knowledge of some people that are there present in the assembly. I would like to bring one thing I would like to bring to your notice. ಸುಮಾರು 4 ದಿನದ ಹಿಂದೆ, 8 ದಿನದ ಹಿಂದೆ, ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕರೋ ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಂಟರ್ ಬಂದರೆ ದಪ್ಪಗಾಗ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು, ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿಂಟರ್ ಬಂದರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ವಿಂಟರ್ ಬಂದರೆ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೀರಪ್ಪ? ಹಾಗೆ ತಮಾಷೆ ಕೇಳಿದೆ. ಕೆಲವರು ಹುಡುಗರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚೂಡ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. ಇವನೋ ಚೂಡ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ, ನಮಗೆ ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ ಬೇಕ್ರಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ನಮಗೆ ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ ಬೇಕ್ರಿ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೇಳಿ ತಮಾಷೆಗೆ, ಅಷ್ಟೇನಾ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಇದೆ? ಮತ್ತೂ ಇದೆ ರೀ. ಮತ್ತೇನು ಬೇಕಪ್ಪ? ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಬಜ್ಜಿ ಬೇಕ್ರಿ. ಓಹೋ, ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ ಒಂದಿನ, ಬಜ್ಜಿ ಒಂದಿನ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಏನು ಬೇಕು? ವಡಾಪಾವ್ ಬೇಕ್ರಿ. ಸರಿ, ಕೇಳೋದು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ಶೇಂಗಾದ ಹೋಳಿಗೆ, ಬುಧವಾರ ವಡಾಪಾವ್, ಶುಕ್ರವಾರ ಬಜ್ಜಿ, ದಿನ ಹೀಗೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಗಣೇಶಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ 70 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಿನ ವಡಾಪಾವು, ಒಂದಿನ ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ, ಒಂದಿನ ಬಜ್ಜಿ, ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 70 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, 2100 ಬರುತ್ತೆ. 2000 ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 4 ದಿನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 32,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,20,000 ರೂಪಾಯಿ. 10 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ತಿಂಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 8,000. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ನಮ್ಮದಿರಲಿ, ಈ ವಾರ ನಮ್ಮದಿರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು 50 ಜನ ಅಥವಾ 40 ಜನ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಥರ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರು. ವಿವೇಕಾನಂದರ 150ನೇ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 150 ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಫೀಸ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಸರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ? ಅದು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ವೇದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯೋಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡೋ ಲೆಕ್ಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋನು ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು, ಟ್ರೌಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ ಪ್ಲೂರಲ್ಲ? ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಮಗು ಹೇಳ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಅಂತ. ಅವನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೀಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಕ್ಕಳು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ವಿವೇಕಾನಂದ ರೂರಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮನಗುಳಿ, ಗೋಕಾಕಿನ ಹುಡುಗರು. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮಾಡಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಂದು 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 100 ತೊಗೊಂಡು ಜನರಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸಿ 94% ತೊಗೊಂಡ್ಳು. ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ BUB ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋದು ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಂಗ್ ಇದೆ, ರೈಟೇಸ್ ಅಂತ ವಿಂಗ್ ಹೆಸರು. ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟ್,
we should always occupy the ace position, right ace, RRAITAC, Ramakrishna Research Academy for the implementation of total and comprehensive education. RRAITAC, right ace. ಈ ರೈಟ್ ಏಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಡ್ಡ ಮಗು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಗು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರವಿ ಚನ್ನಣ್ಣವರ್ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ IPS ಆಫೀಸರ್, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವನು. ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಕಾಲು ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ರೂಮ್ ಒರೆಸಿದ್ದಾನೆ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ತಟ್ಟೆ ತೊಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ IPS ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದವನು. ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಏನೇನೋ ಒಂಥರ ಬೇರೆನೇ ವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದು ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡು ಡಿಬಾರ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಇವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 20 ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸಮರ್ಥನಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ದಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ mitigating the lots of the handicapped sections of society. The chief of the trust was a student of mine when he was studying 4th standard and 5th standard in Ramana Maharshi Academy for Blind near Ragigudda in Bangalore. I was teacher there in my pre-monastic days. From there I went to some nationalized bank and from there I embraced monastic life. ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಚೆಡ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿದ್ದವಳು, ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಚೆಡ್ ಲೈಫ್, ಏನು ಬದುಕೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವಳು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಟು 500 ಪೀಪಲ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಡ್ಡ ಮಗು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫರ್ಮೆಸ್ಟ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಡ್ಡ ಮಗು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಗು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಮಗುವು ಕೂಡ ದಡ್ಡ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಮೇಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಮೇಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪುಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದೆ. ABCDEFGH ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸು ಯಾಕೆ ಕಲಿಸ್ತೀರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ABCDEFGH, ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೈ ಸ್ಕೂಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ I, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಈಸ್ T. ಒಂದು ಗೀಟೆ ಬರೆಯೋ, ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಒನ್ ಲೈನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ, ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬಂತು. ಅದರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸೌದೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬರಿ, ಒಂದು ಅಡ್ಡಗೀಟಳಿ, ಒಂದು ಉದ್ದಗೀಟು, ಒಂದು ಅಡ್ಡಗೀಟಳಿ, T ಬಂದುಬಿಡ್ತು, 2 ಲೆಟ್ರ್ ಬಂತು. ಆ ಅಡ್ಡಗೀಟಿನ ಈ ಎಂಡನ್ನ ಹಾಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸು, P ಆಯಿತು. Pಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು, ಆಬ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ R ಆಯಿತು, ಕೆಳಗಡೆ ಎಂಡ್ಸೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸು, B ಆಯಿತು. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ half an hour ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ 5 letters, I, T, P, R, B. To learn letters from A to E, it will take 1 week. While in this method, in 5 minutes it will learn. This is how we are virtually harassing our students. Already it is a foreign language. Learning foreign language is not an easy task. ಹಾಗೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಾ, ಕನ್ನಡದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಒಂದು ಲಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾ ಸೇರಿಸು, ಊ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಊ ಎಂಡದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳಿ, ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿಂಗನ್ನು ವಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರೀ ಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ 1 day ದಿ ಬಾಯ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ 5 ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್. ಆ ಇಂದ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ದಿ ಒನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಆರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು, is to go on inventing new year methods whereby the dullest of the students will understand whatever concept that you present before him. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ in a quadrant, there will be 4 quadrants. Y-axis is there, x-axis is analytical geometry, x-axis is there, horizontal, y-axis is there. First quadrant all are positive, second is only sign and its reciprocal. In the third quadrant only yes
tan and its reciprocal, and in the fourth quadrant only cos and its reciprocal. ASTC. How to remember? ASTC. All the students take coffee. That is how B.M. Srinivas Rao used to teach us, M.S. Venkatrao used to teach us, K. Ramarao used to teach us, even Professor M.S. Suryanarayan Shastri would have taught. Somebody said, sir, now summer coffee kudiyalla ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸಮ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ all students take Coca-Cola. ASTC. ಟೀಚರ್ನ ಮೆಥಡ್, ಟೀಚರ್ಗೆ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಇದೊಂದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರಾಯಚೂರು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಡಿಡ್ 5 years ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್. ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವಾಗ SLC ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೀ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾಮಿನಲ್ ಫೀಸ್ಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ, 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ನವ್ರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ? ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು, ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಮ್ಮ ಮಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ರೀ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಫ್ರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ತಾಯಿ ಬದುಕಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ, ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ತಂದೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ, ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಈ ಥರದವರು ಒಂದು 5-6 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ 70ರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿವ್ರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ, ಒಂದು 50 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಇದು ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರೈಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತ, ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತ, ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತ, ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ, ಶಂಭವೇ ನಮಃ ಅನ್ನೋವರೆಗೆ ರುದ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಲಂಬಾಣಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು. ಗೋವಾಗೆ ಕೂಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೋದವ್ರ ಮಕ್ಕಳು. ಅಪ್ಪ ಕುಡುಕ, ಅಮ್ಮ ಸರಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಬಟ್ ಬಂದು ಹೊಡಿತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಸರಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಈ ಥರದ ಜನ ಭಾಳ ಜನ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಭಾಳ ಜನ ಅಂತವ್ರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾಯಿ ಮರಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು. ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಟ್ರಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮರಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೀಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಕೊಯ್ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟು ಯುವರ್ ನೋಟಿಸ್. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. I am not greedy. Please do not think that way. Not at all greedy. Please, there is one point for you to consider. There is one field where you can exercise your philanthropic impulse and do something so that we can come out with the most innovative methods of teaching things to our students, at least up to 7th standard, because that is the fundamental area, fundamental period in life. 7th standard ವರೆಗೂ ಇಷ್ಟೇನಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏರ್ಬಿಟ್ರೆ 8th standard onwards ನಾವೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್, ಹೀಸ್ ಸೀಟೆಡ್ ಸವ್ಯಾ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು. ಅವರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಜಿಗಿದಾಡ್ತಾ ಕುಣಿತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸಮ್ ಹಂಬಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಹಂಬಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಎನಿವೇ, your trust and you all the associates, the supporters of the trust, you have gone a long way. You have covered a lot of distance in that direction. There is some more distance for you. There is one point that you can take serious recognition of, or you can do something in that direction also. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯ, where does it amount to? It amounts to eradicating the apparent man from our existence and providing all the manure, all the watering, all the implements that are needed, the ingredients that are needed for the real man to boost up himself and come out with the fullest manifestation, which is the true meaning of life. That's what Vivekananda said. Life is the unfoldment and development of a being under the circumstances tending to proceed down. That's what Kathopanishad calls as Shreyas.
That's what Indian Vedanta calls as the real life in contrast to mere existence. I thank the authorities for this opportunity. Thank you.